I'm Kabir. I'm from the Global Alliance of Waste Pickers and Alliance of Indian Waste Pickers. Today, we have waste pickers from different parts of the world joining in the discussion, and they will be sharing their role in mitigating climate change. What is the vulnerability of waste pickers, and what kind of paradigm they would like to look into the world where we are adapting to climate change. So our panelists today, without waiting further, we have Reena Begum, who she's the president of Bangladesh Waste Pickers Union. Then we have AKM Maqsood. He's part of Gram Bangla Union Committee. We also have Krishna, who is a dry waste collection center operator in Bangalore and associated with Hasrudala. We have Samuel, who is a part of Amelior Association, which is a waste pickers association in France. Then we have Shaira Begum from Delhi, Safai Sena. We also have panelists in the later hour of the discussion. We'll be talking to the panelists who have developed the carbon footprint calculator for waste pickers work, the greenhouse gas methodology calculator. And we will be having questions and asking questions. You can ask the questions in the question and answer, or you can also ask the question in the chat box. And after some point, we will pass these questions to the panelists and they can share their reflections. I'm requesting Mehdi to play a video of Reena Begum because she could not join the discussion today. And then we will start with that. And after that, I will request Maqsooda to share a little bit of the work which Gram Bangla has done, and particularly the vulnerability of waste pickers and what are they expecting from this discussion on climate change. Mehdi, can you play the video? I've shared the link earlier. Yeah, Fahad bhai, you play the video. Yeah. When you are sharing the video, Fahad bhai. Okay, Kabir, go on. Just need to check box the sound when you share the screen. The option appearing, just okay. Let me do that. And as a Kabir, I make you host. You can take care of them. Let me share. Okay. Fahad bhai, close your screen now. Like me, 2,500 people are living in Matwell dump site and collect waste materials for their survival. When I came here 22 years ago, I could work round the year. But now, because of climate change effect, rain comes anytime. Waste mixes with rainwaters and we cannot work. Rainwater mixes with dirt and always come to our locality and pollutes our environment. Mosquitoes increases and we have to suffer from dengue and other deadly diseases. Dhaka City Corporation is planning to generate electricity through incineration of waste, which will deprive waste pickers to collect waste for their livelihood. We, Bangladesh Waste Pickers Union, raise our demand for claiming our rights. If you all are with us, then we must win. Thank you, Fahad. I will invite AKM Maqsooda to share a few reflections on what Reena Begum has said. She could not join us today in the discussion. And it's the story of waste pickers in Bangladesh, and a lot of them, as you are seeing on the news channels too, a lot of them are climate refugees and are also contributing to the reduction in carbon emissions through their work in recycling. So there is this paradox which exists. So Maqsooda. Yes, thank you, Kavita. It was good if Reena Begum were here. One of her relatives are severely sick and she had to return to her village.
you already have known from her deliberation that how difficult life is for them. And in the wisdom sites in Dhaka and outside of Dhaka, they're risking their life in collecting different kinds of recyclable material, which are mixed, you know. In Bangladesh, yet we don't have any solid waste handling rules, so everybody dispose it in a mixed condition. And from Dhaka city, you know, about 2,400 waste pickers collect waste from the households, and they segregate by their own and carry those to the secondary transport center. And in total, this waste picker community recycle 10–15% of the total collected waste of Dhaka city. In Dhaka city, currently 10,200 metric ton waste is generated. So you see that huge amount of waste is recovered by the waste picker, and they are sending those materials in the recycle channel, and thus they are reducing the climate change effect. And in Bangladesh, the total plastic market is $4 billion. And 50% of those is made from recyclable plastic bottles, you know. All the waste pickers collect those waste plastic bottle from road, you know, dustbin, and even the waste picker children, the street children collect those from the river terminal, even from the river, you know. So these bottles cannot go into the sea, into the river, cannot pollute our environment. So we see that everywhere they are risking their life in helping our environment, but they are very much vulnerable in their origin, because everyone is climate refugee. You know, they have come Dhaka through migration process, because many of them were, you know, lost their households, livelihood by cyclone, flood, you know. Then they have nothing to earn, so they migrated to Dhaka, and they are living in slums, nearby slums of the dump sites, you know. So in the surrounding area of West Dump site, there are huge mosquitoes, there are huge dirty elements around there, and every situation is very hazardous for them. And because of illness, they are suffering a lot, and more than 30% people are suffering from hepatitis B, you know, since they are handling all the waste by their hand. So they are very much vulnerable. Still, they are struggling and trying to raising their voice at the national level. And in every month, you know, before the COVID situation, they used to participate in the press conference, different kinds of media activity and public activities to raise their voice. Hopefully, Bangladesh Waste Picker Union will significantly contribute in the future time in promoting their voice. And Gram Bangla Unnayan Committee is a friend of Bangladesh Waste Picker Union, and this union have formed in 2015, but we are with this community working from 2008. Thank you so much, Kavita, and everybody of you who had patience to listen to me. Thank you. Thank you, Maqsooda. And as you have heard from Bangladesh, now I will invite my colleague from Bangalore, Krishna. Krishna will be speaking in Kannada, and it will be translated by our colleague Alice, who is the interpreter there. If you would like to listen to Krishna, you have to switch to English channel or other channels, respective channels. Krishna, can you make your presentation? நான் பேசட்டுமா மேடம்? மேடம் கேக்குதுங்களா? कृष्णा, आपको नीचे ना कन्नड़ा चैनल பாருங்க மேடம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம முதல்ல கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு முக்கியமா நம்ம ஆசைப்படுறது எது? Krishna, just a second. Krishna, wait. Can you choose Kannada channel at the bottom? कन्नड़ा चैनल नीचे देखना, इस पे इंटरप्रिटेशन नीचे दिख रहा है ना, गोला. हाँ, நான் பண்ணிட்டேன் மேடம், நான் கன்னடா சேனல்ல தான் இருக்கிறேன். Okay,
So now, okay. So Krishna, can you நான் start your கன்னடா சேனல்ல தான் presentation? மேடம் இருக்கிறேன். இப்போ முக்கியமா கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தி நம்ம ஒரு சொல்றதுக்கு நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோம்னாக்கா, ஒட்டுமொத்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு எல்லா மக்களும் தான் காரணம். ஆனா நம்ம உலகத்திலேயே அந்த கிளைமேட் காப்பாத்துற வேலை செய்யறது வந்துட்டு ஒரு வேஸ்ட் ஸ்பீக்கர் கம்யூனிட்டி தான். ஆனா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகல, அந்த வேஸ்ட் ஸ்பீக்கர் கம்யூனிட்டி கூட பாதிக்கப்படுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நான் ரொம்ப பேஜாரோட சொல்றேன். எனக்கா இந்த பரிசரக்கோசரம் அவ்வளவு வேலை செய்யறோம் வேஸ்ட் ஸ்பீக்கர் கம்யூனிட்டி. அது ஒரு ரொம்ப வருத்தமா நான் பதிவு பண்றேன் மேடம். Alice, we can't hear English translation. மேல சொல்லட்டுமா மேடம்? சொல்றேன் மேடம். அதாவது இப்ப கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தி நம்ம பேசும்போது மேடம், நீங்க ஊன் சொல்லுங்க மேடம், அப்பதான் என்னால பேச முடியும். மேடம் கேக்குதுங்களா? கிளைமேட் சேஞ்ச பத்தி நம்ம பேசும்போது ஒட்டுமொத்தமா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மக்களும் தான் காரணம் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு காப்பாத்துறதுக்கு வேலை செய்யற ஒரு கூட்டம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வேஸ்ட் ஸ்பீக்கர். ஆனா இந்த ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சால வேஸ்ட் ஸ்பீக்கர் டீமு கூட பாதிக்கப்படுது மேடம். அது ரொம்ப வருத்தத்தோட தெரிவிக்கிறேன். அப்புறமாட்டு நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டுமொத்தமா நம்ம நாடே வந்துட்டு இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த வேஸ்ட்ல வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்கே ரொம்ப முக்கியமா பேசினிக்கிறாங்க. அது நிஜமாலுமே உண்மைதான். அது முக்கியம்தான் மேடம். ஆனா சைலண்டா யாருக்குமே தெரியாம ஒரு ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு முக்கியமா காரணமா இருக்கிறது இந்த நம்ம போடுற துணி, நம்ம யூஸ் பண்ற துணிங்கோ, கிளாத். எப்படின்னு நான் சொல்றேன் கேளுங்க மேடம். இப்ப எல்லாருமே நினைச்சுன்னு இருக்கிறாங்க காட்டன் துணி வந்துட்டு கிளைமேட்டுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு பிரச்சனை வராது, அது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு மக்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனா அது வரத்துக்கு முன்னாடி அது உருவாகிறதுக்கு நிறைய கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ரொம்ப முக்கியமா சைலண்டா அது தப்பு வேலை செஞ்சுன்னு இருக்குது. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அந்த காட்டன் யான்னு கேட்டீங்கன்னா மேடம், அந்த செடியை வளர்க்கறதுக்கா இருக்கட்டும், அப்புறமாட்டு அந்த காட்டன் துணியே, அப்புறமா அதுக்கு சேர்க்கிற மெடிசனு, அதுக்கு யூஸ் ஆகுற வாட்டருங்கோ, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அந்த துணி ஃபேக்டரி நடத்துறதுக்கோசரமே ஒரு 25 பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கடல் இருந்தது. இப்ப அந்த கடல் வெறி நலமா இருக்குது. அவ்வளவு தண்ணி இந்த துணிக்கோசரமே யூஸ் ஆயிருக்குது மேடம் ஒரு நாட்டுல. 25ல மேடம், ரொம்ப பழசு. இப்ப அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மேடம், நம்ம ஒட்டுமொத்தமா இப்ப நம்ம கர்நாடகால இருக்கட்டும், நம்ம இந்தியாவை கூட எடுத்துக்கிட்டா கூட இந்த துணிக்கு வந்துட்டு ஒரு சொல்யூஷனே கிடையாது. இப்ப என்ன இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டுமொத்தமா ஒண்ணு பர்ன் பண்றாங்கோ, இல்லைன்னாக்கா லேண்ட்ஃபீல்டுக்கு போகுது. அதனால நம்மளால அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனே முழுசா கொடுக்க முடியல. அதனால இப்ப நாம என்ன பண்ணோம், ஒரு 3 வருஷத்துக்கு பின்னாடி இந்த துணி மேலேயே நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சோம். ஒரு பைலட் மாதிரி இங்க பெங்களூர்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்.
அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிறது கிளாட் கலெக்ஷன் வந்துட்டு எங்கன்னா கட்டிப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜாகால இங்க எடுத்து வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற சிஸ்டம் தான் இருந்துச்சு. ஆனா நாம என்ன பண்ணோம், அந்த அந்த துணியில நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எது நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த துணி மட்டும்தான் கைக்கு வந்து நின்னுச்சு. ஆனாலும் இன்னும் 80% துணி இந்த லேண்ட்ஃபீல்டுக்கு இந்த பர்னிங் தான் போகுது. அதனால நாம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்னாக்கா ஒட்டுமொத்த கிளாத்தும் லேண்ட்ஃபீல்டுக்கு போக கூடாது, பர்ன் ஆகக்கூடாது. அதனால நாம அந்த பைலட் பண்ணும்போது டோர் டு டோர் நம்ம கிளாத்தே கலெக்ஷன் பண்ணோம் ஒரு பைலட். அந்த கிளாத் எல்லாம் அந்த கிளாத் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வந்து நாங்க 3 டைப் செக்ரிகேஷன் பண்ணோம் அதே கிளாத்ல. ஒண்ணு வந்துட்டு அப்படியே போடுறது, இன்னொன்னு வந்துட்டு ரிப்பேரி பண்றது, இன்னொன்னு வந்துட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது. ரிப்பேரி அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கிற துணியெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம ஸ்லம்ல இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம், ரிப்பேர் பண்றதும் பண்ணோம். பட் அவ்வளவு வேலை செஞ்சு அந்த லாஸ்ட் கேட்டகரி இது எதுவுமே செய்யல. ஆனா இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்தமா நம்ம நாட்டுல இந்த புது துணிய மார்க்கெட்டிங் பண்றது இல்லைனாக்கா சேல் பண்றது மேலதான் எல்லாரும் போக்கஸ் இருக்குது ஒட்டுமொத்த உலகத்திலே. ஆனா அது கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே எந்த ஒரு அக்கறையும் இல்லை மேடம். ஆனா வேஸ்ட் ஸ்பீக்கர் கம்யூனிட்டியில நாங்க அதை பார்த்ததால ஆனா எங்களுக்கு அது மேல ஒரு கோபம், இந்த துணி லேண்ட்ஃபீல்டுக்கு போக கூடாது, இது ஏதாச்சும் நம்ம ஒண்ணு செய்யணும், ஒரு ரீசைக்கிளிங் பண்ணணும் இல்ல அப்சைக்கிளிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கிறோம் நம்ம பெங்களூர்ல. அதான் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம முன்னாடி செஞ்சோம்னாக்கா இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த துணிது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் மேடம். அவ்வளவுதான். ஒன்னும் சொல்லணுமா மேடம்? Thank you, Krishna. Krishna pointed out some of the misconceptions we have when we are talking about alternative to plastic. There is a lot of promotion of cloth, and Krishna poses us the question: what happens once what happens when we what do we do with cloth once it is used? And if you look at Bangalore itself, we have a mandate for cloths in cloth bags instead of plastic bag, but we didn't develop the supply chain at the end. What needs to be done with the system? It's with the waste which is generated out of clothes, which also may harm climate. And the second thing which Krishna mentioned, very interesting, was that how they also on their own started an initiative which was cloth recycling, something similar to circular economy. And now I would like to invite our other panelist, Shaira Banu. She's from Safai Sena, so she will be speaking in Bangla. You can hear her in English. Shaira Banu.
सभी को मेरा नमस्ते और मेरा नाम सायरा बानू है। सायरा जी बांग्ला में बोलना है। सबके আমার নমস্কার আর আমি সায়রা বানু বলছি আর দিল্লি ভলসা ডেরি দিয়ে বলছি আর সব কাবাড়ি ভাই যত বি আছে তাদের হয়ে আমি বলছি আর আমাকে যে এই যে বলার সব কাবাড়ি ভাই সবদের বলার করে যে আমাকে এই মঞ্চে যে মানে আমাকে বলতে যে মৌকা মিলছে সবকে আমার ধন্যবাদ। আর এই যে যত বায়ু প্রদূষণ আর তোমার প্রদূষণ আর এই যে মাটিকে দূষিত করে আর এই যে গেন্দা পানি মানে এইসব গেন্দা পানি মানে কথা ওই যে এত কুড়া আর এত গंदगी আর मतलब যে পানিকে দূষিত করে তাকে আমাদের Saira Banu, 2 minutes rukna. We can't hear any of the English translation. We can't hear in English at all. Hey, Waliu, can you hear me? Valul, we can't hear you at all. Yeah, we can't hear the Hindi translation. Kabir, can we maybe do someone else and then I'll fix it with Waliu and then Sarah can speak afterwards? Okay, we'll सायरा 2 मिनट रुकिए, वो वॉल्यूल आपको मैं दोबारा बुलाता हूँ। अभी मैं दूसरे साथी को बुलाता हूँ बात करने के लिए, तो अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं। Samuel, would you like to speak? Samuel from Amelior, which is a waste pickers organization in Paris, France. He has also been a part of many little groups. Yeah. Yeah, we can hear you. Okay, I'm just, I'm sorry because of this crisis here. I would request Samuel, would you like to speak about your experience and then we'll come back to Saira. Samuel from Amelior. Samuel, would you like to speak? Ah, putain. Oui, excusez-moi. Oui, merci. Merci Kabir, merci l'ICAD, merci GlobalRec de me donner la possibilité d'expliquer le rôle, l'utilité et les métiers des recycleurs, bifins, ferrailleurs, chiffonniers et vendeurs de rue, les puciers. En France, il y a une vieille reconnaissance des métiers des chiffonniers depuis 8 siècles, 800 ans. Ces métiers ont permis le développement des droits économiques des habitants des villes par le recyclage et par la vente de produits d'occasion sur des marchés. Souvent, les recycleurs travaillent du lundi au vendredi la collecte, le tri et la revente aux industries, et le samedi, dimanche, vont sur des marchés organisés ou spontanés où ils vendent ce qui peut être mieux valorisé comme objet. Malheureusement, depuis 150 ans, des lois ont municipalisé cette gestion des déchets, des ressources qui appartenaient aux chiffonniers auparavant et qui accédaient au zéro déchet. La municipalisation de la gestion des ressources issues de la production des habitants des villes ou de la production des industries
a été petit à petit privatisé jusqu'aujourd'hui et, quoi qu'il arrive, géré par les pouvoirs publics locaux, les mairies, les institutions des collectivités territoriales, qui délèguent la collecte aux sociétés privées, des multinationales. On arrive aujourd'hui à Paris, et en général dans les grands centres urbains en France, à 80% d'incinération et de mise en décharge. C'est beaucoup trop. Et la disparition des métiers des chiffonniers est en rapport avec ces politiques d'incinération qui excluent les personnes pauvres qui font ces métiers. Nous avons créé une association pour avoir accès au marché aux puces, mais nous sommes aperçus que face à la défiance des pouvoirs publics de nous donner accès au marché, nous devons aussi continuer les métiers de récupérateurs recycleurs. Aujourd'hui, l'association Améliore, avec 8 salariés, permet le recyclage et le réemploi de plus de 120 tonnes par mois, ce qui correspond à 6 ou 7 tonnes par jour, à 99% réemployés et recyclés grâce à des collectes sélectives. Il y a donc 3000 personnes qui font ce métier en Île-de-France qui sont interdites d'exercer, malgré des lois internationales, malgré des obligations européennes de réduction des déchets, qui favorisent le droit au logement, le droit au travail, la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, l'arrêt du harcèlement policier sur les lieux de travail, y compris lorsqu'il s'agit des espaces publics. Donc, il y a tout à revoir en France sur le traitement des déchets, le recyclage des matériaux, et sur le traitement, ou plutôt la maltraitance vis-à-vis des citoyens, des êtres humains qui sont privés de leur accès aux droits fondamentaux. La situation est rendue très difficile à cause de ces politiques, mais l'union des vendeurs, des recycleurs, des acheteurs, les marchés, l'association permet de faire entendre nos métiers et de les développer. Il y a des ferrailleurs qui récupèrent 30 à 50% des matériaux ferreux et non ferreux qui sont amenés à l'industrie en Île-de-France. Le bénéfice, puisque ces ferrailles et métaux sont triés par les ferrailleurs indépendants, le bénéfice de l'industrie est plus grand puisque les matériaux sont déjà triés. Il y a des situations qui ne sont pas égales. On paye en France des collecteurs privés avec l'argent public pour incinérer, pour mettre en décharge. Pendant le même temps, les contribuables payent des politiques exceptionnelles d'exclusion territoriale des gens qui font ces métiers. Dans la rue, les marchés aux puces, qui existent depuis 1000 ans à Paris. Les marchés aux puces aujourd'hui sont menacés, de même qu'ont disparu les métiers des chiffonniers en tant que gestionnaires des rebuts. Il est donc très important de redonner du pouvoir aux récupérateurs, que les pouvoirs publics soutiennent les solutions que les recycleurs inventent et qu'ils soient inclus dans le service public de la gestion des déchets, de la gestion des ressources. Ça ne devrait pas être une charge d'incinérer, ça devrait être un bénéfice économique pour tous de recycler. C'est pourquoi Améliore, malgré la petitesse des politiques menées qui nous, à notre rencontre, propose une vision différente du recycleur, qui n'est pas un délinquant, qui n'est pas quelqu'un qui devrait être exclu vu qu'il participe à l'économie réelle, et qu'une fois que le recycleur a dans les mains une charge de matériaux, il est conscient de sa valeur et il est conscient qu'on peut le recycler. C'est pourquoi seule la participation, la contribution massive de tous les êtres humains dans le monde, ces 20 millions de travailleurs qui collectent dans les décharges sans droit, cette situation doit être une base au progrès social, au progrès économique,
au progrès humain et au progrès écologique. Il est urgent de considérer les mines urbaines que sont nos poubelles comme un gisement de droits humains pour la ville et un gisement d'économie lorsque ces économies, cet argent disparaît. Nous espérons que l'économie réelle pourra inclure les recycleurs, les bifins, et nous espérons que l'exemple qui est fait dans des villes, dans des pays, dans des continents, pourra bénéficier à tous les recycleurs. Il n'y a qu'une seule solution à nos problèmes, c'est de nous organiser. Et une fois qu'on est organisé, d'être reconnu en tant qu'acteur. C'est ce que nous réclamons depuis des années aux politiques, de reconnaître notre contribution à la réduction des déchets et évidemment à l'évitement carbone de par le recyclage. Merci, je reste à disposition pour d'autres questions. Merci. Hi, thanks, Samuel. It was a nice presentation, and a very important thing was mentioned by Samuel, and a reference to the flea market, something which was a part of our system itself to reuse, and we are now threatening that system. And that system is a climate solution as studied by many other scholars. Now, I would like to invite Saira Banu to speak. She's the president of Safai Sena. Saira Banu. বেঙ্গলি মে বলনা। হ্যাঁ, সবাইকে আমার নমস্কার। আমি দিল্লি থেকে বলছি। আমার নাম সায়রা বানু, আর ভরসা ডেরির কাছে থাকি, নেলফিলে। আর আমরা এই প্রদূষণ আর প্রদূষণকে বাঁচাই, আর আমরা যে পানি যে দূষিত হয় ওটাকে বাঁচাই, আর আমরা যে কুড়া যে ডোটোডোর কুড়াটা যে উঠায়, ওই কুড়াটাই উঠাইলেই ভালো। মানে ঘরে ঘরে যে কুড়াটা যা নিয়ে আসা হয় ওইটাই ভালো, কেন ওখানে কুড়াটা কম হয়ে যায়। কেন মানে গিলা কুড়া আমাদের খাদ বানাইতে বেঁধে দেয়, আর শুকনা কুড়া থেকে মালবার যে ডাবা প্লাস্টিকে থাকে ওইসব বের করে নেই। আর যে কুড়াগুলা যে বাইরে আমরা রাজনীতি যেই কুড়া উঠাতে, সেই কুড়াগুলানকে ওদের কি করে বাইরে হেতাস্তা পেকে দিল, সেগুলো ঝাঁটা মেরে লালিতেরা ফেলে দিল, লালিতে নদীতে গেল, নদীতে দিয়ে সে পানিটাও দূষিত আমরা কম করে ঘরে ঘরে কুড়া তুলে আমরা সেই কুড়াটাকে বাইরে ফেলতে দিই না। আর আমরা এই যে যে বড় খাতায় যে নেলফিলে এসে যে কুড়াগুলা, ও কুড়াটাও மேடம் நீங்க আমাদের কম பேசுறது করে। எதுவும் கேட்கல மேடம் எனக்கு. बोलिए सायरा। তো ওই কুড়াটাকে আমরা কম করি, প্রদূষণ আমরা কম করি। কেন আমাদের যেহেতু এখানে যে রেলফিলে যে কুড়াটা এসে সেই কুড়াটা আমরা কম করি, তো ওখানে ছেটে মেটেলে জায়গা থাকে, হ্যাঁ ওখানে ম্যাডাম, ছেটে கேக்குது রাখি। மேடம். তো তো এই কুড়াটাকে আমরা কম করি, আর কেন প্রদূষণ কম করি আমরা, আর কেন পানি দূষিত থেকে আমাদের বাঁচি। আর যে বিমারি হয় ওইসব দিয়েও একটু ভালো হয়। তো যে মশা হয় আর এই যে বিমারি গুলো হয় ওইসবটা কম করার দিকে আমাদের আছি। তো আমরা চাই যে ঘরে ঘরে যেটা কুড়াটা ওঠে ওইটাই আমাদের ভালো, যে ওখানে কুড়াটাও কম পড়ে যায় জানো। আর এখানে আমরা চাই যে জায়গা একটু ভালো, একটু যদি জায়গা মিলে যায় আর পার্মানেন্ট কাজের তো জায়গা যদি মিলে যায় সেগুলানো ভালো। তো ওইগুলো আমরা চাই, লেকিন হয় না। তো যে বেসিকের হয় সেগুলানকে নিয়ে আমরা ভাঙাভাঙি করি না। কেন ওগুলান যে তেজাব দিয়ে যে কেঁচড়া প্লেট গুলান যে ধোয়া মোয়া হয় ওগুলান কি আমরা করি না। কেন ওগুলান শরীরের মধ্যে টিবির বিমারি, কত কিছুর বিমারিরা হয়। তো ওই জন্য আমরা ওগুলানকে ভাঙাভাঙি করে না, তেজাব দিয়ে ধুই না। আর যে যেটা আমাদের যে কুড়াগুলান ছাটি,
যেগুলান কুড়া আমাদের লিয়েছি সে শুকনা কুড়াগুলানকে ছেটেলে আমরা লিয়েলে আর গিলা কুড়া যেগুলান থাকে তার পানি আমাদের কম করে কি করে আমরা ওখানে ছেটে নিয়ে ওই কুড়াগুলানকে খাদ ভাত বানাই। আর আর আমাকে যে তো আমাদেরকে যে যত কাবাডি ভাই আছে সেই কাবাডি ভাইয়ের থেকে আমাকে যে এখানে বলতে আমাকে যে মঞ্চে বলতে যে ডাকছে এইটা আমি সবে ধন্যবাদ করি। আর আমি এই যে সব কাবাডি যত কাবাডি ভাই আছে সব কাবাডিদেরকে নিয়ে আমি চলি আর সব এত মতলব ইয়ে কাজ করে যে গেন্দেগির যে কাজ করে ওইগুলা নেল ফিলে আর নেল ফিলে যে এদের কুড়া ছাটাই করে আমি নেল ফিলের কাছে থাকি ভরসা ডেরিতে। তো এইখানে যে কুড়াটা এসে ও কুড়া থেকে কত পয়জন বেড়ায় মতলব ওই ইয়ে গুলান বি বেড়ায় যে পয়জন গুলান বেড়ায় ওগুলানকে আমাদের এখানে কাজ ভালো হয় আর কুড়া গুলানকে ইয়ে করতে পারে। আর ওতে যে পানির সাথে যে গেন্দা পানিগুলো এসে যে বায়ু করে দেয় সেগুলো নিয়ে আমরা কম করি। আর যে জায়গা যে আমরা বাঁচাই সেই জায়গাটা যে পুরা আমাদের কম করি বলে তো জায়গা অনেক বাঁচে। তো সেই আমাদের ওই ভালো জায়গা একটু মিলু যে কুড়া ছাটা তুলে আর না যেগুলা ডুটোর কুড়া উঠায় সেগুলা একটু কম হোক। আর আর এই যে আমরা এই আর যে কত লোকের হার্টের বিমারি হয় কারোর টিবির বিমারি ক্যান্সারের বিমারি এইসব তো ওই গেন্দেগি দিতে হতো। তা আমরা যে নেলফিলের আশপাশে যে থাকি আমরা যে কুড়ার কাজ করি আমরা যে অনেক ভাই বোনেরা কাজ করে আর অনেক লোক যে এই পেয়ার কাজ বি করে খাতার উপর কাজ করে নেলফিলে বি অনেক লোক কাজ করে কুড়া বি কাজ করে। তো তাদের তোরে কুড়া কম করার অনেক ইয়ে হয় আর কি দিক্কত অনেক কিছু কষ্ট বি হয় দুঃখ বি পাই তবু আমরা করতে হয়। আর আর এই যে যে কুড়াগুলা ইয়ে করা হয় ছাটা আমাদের হয় তো ওগুলাকে আমরা অনেক কম করে দিই প্রদূষণকে भी কম করি বায়ুকে भी কম করি আর পানিটা দূষিত হওয়ার भी তাকেও কম করি নালা লাগি যে বন্ধ হয় তাকেও আমরা কম করি কুড়াটা ছেটে নিয়ে। सबको धन्यवाद। I'm sorry, the Bengali translation was not good at all. She was talking about the waste material they pick up and the work they do with that. So she was talking about that we remove the waste material. If we don't remove that waste material for recycling, it will go in the lakes and it pollutes. And then she was the current, and they also go out for picking, and because of waste picking itself, the habit, because it's mixed waste, that a lot of them and other forms of waste, a lot of them are vulnerable to the illnesses of those forms too. And she was referring to her work as particularly in waste recycling, it's more on reducing the pollution itself. So that was Saira. I'm really sorry, Saira, for the translation. We will go forward. We have the second round of panelists. So you heard from the waste pickers from different countries. We were supposed to have Ramdan from Kenya. He could not join, but we are having other colleagues who have worked with us on the carbon footprint calculation. So there are different studies in different parts of India about what is the waste pickers' contribution to reducing climate change. We rhetorically try to answer that question in many ways by looking at the how many trees are stopped from cutting if we recycle paper or other aspects. Vigo has helped, Vigo and Green Partners have helped us, the Global Alliance, to make a carbon footprint calculator. So I will be inviting Taylor, who will be giving the presentation about
about the greenhouse gas methodology calculator, and then we will be going to the other panelists who will be sharing how they have developed the method. Thank you. Thank you, Kabir. I'll just go ahead and share my screen here. Oh, I can't share my screen, Kabir. Mehdi, can you allow Taylor to share her screen? Hi, Taylor. Hi, Taylor. Okay. Can you check again? Yeah, thanks. Okay. All right, well, thanks everybody for joining today. It's a big day for us in a way to finally get to launch this greenhouse gas calculator that we've been working on for the last several years. This is a calculator that was designed or has been designed specifically for waste picker organizations to enable them to measure the various different ways that they mitigate greenhouse gas emissions. And we call it the Greenhouse Gas Emissions Calculator 2.0 because it has gone through a pretty extensive testing phase, which I'll talk about in a minute. But first, I wanted to just go through the different aspects that the calculator looks at and enables us to calculate. So the first is pretty typical of other greenhouse gas calculators. It enables us to make estimations on what we say raw material substitution through recycling. So when you recycle materials, that prevents the need to extract virgin raw materials for the production of products. And so there is, in some cases, very significant greenhouse gas emissions offsets as a result of that. And another thing that, other calculators oftentimes will calculate is the amount of greenhouse gas emissions that are prevented just by preventing materials from going to a landfill or a dump site and decaying there. And so, this is mostly in the case of like organics or paper material that are going to break down and biodegrade and produce methane in the environment. The calculator basically enables us to calculate the greenhouse gas emissions prevented by preventing those materials from going to landfills and dump sites, specifically those landfills and dump sites that don't already extract methane or have some kind of a treatment process for methane. Oh, and just to step back for a second too on the calculation of greenhouse gas emissions that are prevented through recycling, one thing that calculator is not yet able to make estimations for, but that we do hope to be able to integrate in the future is that we're not really able to account for reuse as compared to recycling. And so we know that reuse of materials prevents significantly more emissions than recycling, but there isn't a great way of making those measurements yet that we know of, although it is something that we're working on integrating into the calculator. So the third aspect of the calculator, and that is something that is really more unique to this type of calculator, is that we have a way to estimate the greenhouse gas emissions that are prevented by using less fuel-intensive forms of transportation. And this is interesting, not only because it allows waste pickers to compare, and basically say this is the amount of greenhouse gas that we prevent, by using manual forms of transportation like push carts or animal traction. But it also allows waste picker organizations to be able to kind of plan and use the tool as a planning tool, essentially, so they can say, well, what if we switched our transportation method to a motorized tricycle, for example? There are default settings in the calculator that allow the user to be able to kind of play around with those options. And in a minute, Vlad from Green Partners will show us the actual calculator, so you'll be able to see. Another pretty innovative aspect of this calculator is that it does, we've looked at the issue of kind of less energy intensive recycling value chain. What does that mean? That means less energy intensive methods of sorting and processing materials. And so far, we've mainly
done comparisons on less fuel intensive sorting methods. This is a bit of a challenging one to capture in a way because it requires, we don't have default settings for this yet because we don't have enough data on kind of energy intensive sorting processes, for example. But it does, if we're able to get in a local area, if we're able to, get some estimation of how, much fuel is being spent per ton, for example, of material, then we can draw a comparison with waste picker organizations or waste pickers that are sorting materials manually rather than using mechanical sorting methods. And then finally, and perhaps the most significant thing that this calculator looks at is the prevention of open burning. This has an incredible contributor. Open burning of waste is a huge contributor to climate emissions, to greenhouse gas emissions. It's very difficult in a lot of cases to find data on the amount of waste that is being open burned, particularly in certain environments like landfills or open dump sites. And, it's also difficult to estimate the open burning of waste that happens at the household level, although we do have waste picker organizations that provide services, particularly in underserved communities where they know that a certain amount of material or where they know that all of that waste would be burned if it weren't being collected by workers. So some waste picker organizations are able to make estimations, although we know in general, waste picker contribution to the prevention of open burning is extremely underestimated, particularly waste pickers who are working on dump sites or landfills where it's, where waste is being burned, but it's really hard to tell how much waste is actually being burned. So one thing to say about this methodology, we tested it pretty extensively. We tested it primarily with 6 different organizations around the world and have refined it over the years to kind of make it more user-friendly and make it more useful for the needs of waste picker organizations. Most of these groups have not been able, they can't necessarily use all aspects. For example, maybe they don't prevent open burning, and so they won't necessarily use that portion of the calculator. So it's kind of, it doesn't require you to use all of the different settings, but you can use one or a few of them to be able to estimate greenhouse gas emissions offsets. So just a few notes about some of the case studies, and we'll hear from a couple of folks today about their experiences in using the calculator and collecting the data. But some organizations like Sure We Can in New York City, for example, they used the calculator to estimate the emissions prevented by their own organizations and the canners or waste pickers, right? In New York City, waste pickers are called canners, the waste pickers who collect cans and bottles. So they made an estimation for their own organization, knowing that they prevent X amount of tons of carbon dioxide equivalent per year. But then they were able to, use other studies showing how many waste pickers are operating in New York City to extrapolate and say, okay, we know that, waste pickers in all of the city prevent about, 466,927 tons of CO2 equivalent per year. Other situations like you have the Mbobas dump site in Dakar, Senegal, we know that this is an extreme underestimation, not only because that is a dump site that is burning almost constantly, so it's really impossible to know, how much waste is being burned. Though we do know that, all the waste that they recover, some percentage of that would have been burned. But that's also an underestimation because we know that a lot of those workers are actually recovering materials for reuse, and we can only calculate, more or less what greenhouse gas emissions are being prevented if they were recycling those materials rather than reusing. So here's just kind of a snapshot of, this is the final, and again, we'll go through the calculator in a minute, but just wanted to point out, this is the results section. So it shows the different ways that waste
greenhouse gas emissions are being prevented. And so you can see that in places where the disposal site or the landfill does not have methane extraction, there are pretty significant prevention of greenhouse gas emissions by preventing materials from going to a dump site. In other situations, like here in Senegal, waste pickers are of course also preventing, materials from decaying in the dump site, but their impact is significantly less, and that has to do with just the type of material that they're actually recovering. In Senegal, we're talking about dump site waste pickers, right? And so by the time that materials are getting to them, they're wetter, they're in poorer condition. And so paper and other types of materials that are more likely to decay and break down are not as good of quality. So they actually extract a lot less paper than other waste picker organizations like those in Bogota, who are collecting materials at the doorstep or even the garbage level might be doing. So, some of the variance in these factors has to do with the types of materials that are being collected and what their disposal site looks like. Another thing that you'll notice here, for example, on the right with the Swatch Cooperative and a Amanecer Cooperative in Argentina, they're providing some services in underserved communities where they know that materials will be open burned. And so you can see that there's pretty significant impacts just from the prevention of open burning. And I think that this is probably one of the most important findings from this calculator, and just from our work in general, is realizing how significant the prevention of open burning is and how common it still is, right? When we think about both climate change as well as the marine waste and marine plastics issue, we know that there are still so many communities out there that lack adequate waste collection, particularly in informal settlements. And that not enough is happening to actually prevent that from happening. But when waste picker organizations can be contracted, even just in the collection, not even necessarily the recycling, but even just the collection of waste materials from communities that would otherwise be burning it, the greenhouse gas emissions prevention is significant. And so, really emphasizing the need for waste picker organizations to be able to get climate financing and to be able to be compensated for these types of services, because those are the very services, particularly, collection of waste in low-income communities. So those are exactly the kind of services that really lack enough funding out there in the world. So with that, I'm going to maybe hand things back to Kabir. Well, first I wanted to give you the link. So this is the link where you can find the calculator now, which has just been launched. You can download it as an Excel file. You're welcome to go there now, as Vlad Muresan from Green Partners is going to give us just a quick tour of the calculator. And feel free, my contact is on there to reach out to me if you would like. In the future, we will have some workshops and things to help walk people through the usability of the calculator, though it does have instructions in the calculator itself. So with that, I'm going to hand things back to Kabir, maybe to introduce Vlad. I would like to invite Vlad, who is a part of Green Partners and RWA. It's an environmental consultancy based in Romania. Vlad. Hello, thank you, Kabir, and thank you, Taylor. Yeah, it's really nice speaking here. I will try to be as brief as possible and just do a quick introduction to show everyone how we thought about this calculator. Before we start, one of the main ideas was to develop a user-friendly tool that can be used and understood without the need for a very strong scientific background. So the amount, if we succeeded or not, I guess we will see. For now, the results seems to be pretty good. So hopefully in the future, more and more organizations are going to use it, so you can have this kind of global picture of the impact of waste pickers on GHG emissions. Okay, so I'm going to share my screen and give a quick tour of the calculator. So as you can see, this is like an Excel-based tool. This is as Taylor mentioned before, this is the second version. And
we're hoping that maybe in the future we're going to have a third version, which can actually be an online calculator. It can be accessed by anyone with an access to a browser without having to download this Excel folder. So the first sheet consists of the instructions. If you go and download it, you will also be able to download the methodology that is behind this calculator. So I won't bother you with them. I'll go straight to the calculations. The first sheet is referring to collection and raw material substitution. For this, the user needs to input the type of landfill. This is important because based on the type of landfill, the calculator will factor in a methane correction factor. So basically, the user can select these 5 types of different landfills, and each one has a different methane correction factor, which will then influence the amount of methane that is generated by the decomposing of organics in the landfill. Then you need to insert the total quantities of waste that is landfilled, the waste composition, and this defines the baseline. Here, the baseline refers to usually like the city landfill, where most of the municipal landfill ends up when it's thrown out. And then on the right, you have the waste picker intervention. Again, you're following the same steps. You need to insert the total quantities of waste that is diverted by the waste pickers, the waste composition percentages. And then at the bottom, the calculator will give you the quantities of, first off, the methane that is mitigated by the waste picker intervention. Here, the assumption is that without the waste picker intervention, all the waste will end up in the landfill. And here it's most important to look, for example, in this case, you can see that there's quite a bit, yeah, there's quite a big impact from waste diversion. And this is because the material that's most recycled by the waste pickers is paper and cardboard. And paper and cardboard is an organic, which when it ends up in the landfill, it decomposes and then contributes to the methane generation. And then we are also looking at the avoided emission through virgin raw material substitution. Here, the assumption is that by recycling these materials, you are replacing raw materials. The second sheet is referring to transportation. As Taylor mentioned, this is something that's a bit new to the calculator compared to other inventory tools. Again, as you can see, it's structured in the same way. You have the baseline on the left and the waste picker intervention on the right. In this case, one of the issues that came up when developing the calculator was the lack of data. So we have 2 options. One, we have default values. So basically the user can select between an array of vehicles, which are defined in the vehicles default sheet. So here you can see a few vehicles that are usually used in waste management. So the user can, if they don't know the exact type of vehicle, then the capacity and the fuel consumption, they can select the vehicle from here. So you go on and select the default value, then you need to insert the distance. This is the average distance from collection to disposal, and then the waste that is transported each year. If you know the exact values, you need to select the fuel type, the capacity of the vehicle, the fuel efficiency, the distance from collection to disposal, and the quantities of transported waste. In the right, we have the same setting, except this is referring to the waste picker intervention. And then at the end, the calculator calculates the emissions that are saved through waste picker intervention. And this is something that it's interesting because
in this case, we have non-motorized transport. So the assumption is that all the waste that is not transported by the waste pickers would then end up in the formal sector, which is energy intensive and fuel intensive. But what's interesting, we found out in certain cases, like there are process emissions from the waste picker transport. So for example, if you have a bike with that consumes gasoline, you will end up producing emissions. So, but if you look in the overall pictures, I mean, the emissions are tiny, and this is a bit of a trade-off because that's usually worth it, because a bicycle can actually permit you to increase the number of tons of waste that's transported each year. Okay, we then move to the sorting. Here, the user needs to select the country of operation. This is important because when looking at the country, we are looking at energy consumption and electricity production. So each country has a nationwide energy production emission factor. So this is why we are requesting the country. Then the user needs to input the electricity that is consumed, the fossil fuel type which is used in the processing factory, the quantity, and the recyclables. Again, here we are comparing sorting stations, which we're comparing mechanized sorting station to unmechanized, to manual sorting done by the waste picker. So again, the assumption would be that all the waste that is hand sorted by waste pickers will end up in a mechanized system. Here I know that it's maybe it's a bit complicated because in certain cases to calculate, because not always the waste picker sorting is done 100% by hand. So it might be a combination between mechanized and hand sorting. Then the calculator gives you the results. And then we are moving to open burning. Here, this was one of the most tricky parts, because as Taylor mentioned before, a lot of the open burning actually happens on the landfill. So then this is a relatively new field, and we can measure the amount of black carbon that is released through open burning. And this is very important in terms of GHG emissions, because black carbon has a global warming footprint of 590, which is a lot. But here, because it's really hard to predict like the actual materials that are burning on a landfill, one of the only ways where you can actually calculate the emissions is by measuring them on site. So in this case, it was a bit unattainable for us. So that's why we decided to only look at the open burning that basically happens in smaller quantities, where it's easy to know the waste composition. And you can see in this case, the estimation, we have paper, cardboard, and some mixed plastic that's being open burned. Then we have the overall results. This is basically a summary of all the results, which basically comparing the emissions that are saved from each of the 5 different sites. Show the vehicle defaults. Then we have the emission factors. And again, we have a separate document as a methodology where everything is explained in detail and all the calculation methods. Yeah, so I think that's about it for the calculator. So thanks everyone. And my colleague Claudio will talk to you about climate finance opportunities and how this research can actually tie into those. So thank you.
So I would like to invite Claudio. And then we had Ramadan, who was missed in the conversation. We will also invite him at the end. And we have Lubna and Maria, who will be sharing their experience on how they have used this tool in India and Colombia. So first, we'll invite Claudio. Here, actually, it might make sense to go with Lubna and Maria Eugenia first, since they'll be talking specifically about the calculator. Okay. So Lubna, would you like to start the conversation, and then I'll invite Maria. Hi, everyone. I'm Lubna from Swatch in Pune. I'll just give a brief background about the work done in Swatch, because that's what we use the tool to estimate. So Swatch is a cooperative of waste pickers, and it's been part of the municipal waste collection system for over 10 years in Pune now. And the way it works is that waste pickers are integrated into the first part of the collection system, which is collecting waste from the doorstep of the citizens and bringing them to secondary collection points, at which point they are transferred into the municipal corporation's transportation system that takes them to transfer stations and eventually to landfills, processing stations, or composting setups. So after collection, waste pickers essentially divert waste from the landfill in two ways. The first is from recovering recyclables from the waste that they collect from the household. So this is recovery of anything recyclable they find in the dry waste. And the second way waste is diverted is through in situ composting. So there are quite a few waste pickers in Pune that also provide composting services to households. So they collect the dry waste from the household and provide the composting service in the building or in the premises as well, reducing the amount of transportation as well as energy required to manage the wet waste. So we use this tool to calculate the annual impact that Swatch operations have on greenhouse gas mitigations in Pune city. Just sharing a few general reflections on the tool to start with. It's tailor-made to waste pickers' impact, and all of the categories mapped very perfectly onto the work that Swatch is doing, particularly in Pune. So that was extremely useful for us. We have several funders and events that we undergo where most funders, most people conducting events like to know this. It's a very important metric for most people. They would like to know how many emissions were saved from a collection drive or a waste donation drive or a reuse drive. So it's becoming very, very important to have an accessible way for even waste picker groups to show what impact they are having. We've used it several times for small and big projects ever since we worked on the tool for Vigo. And the fact that it can be used for individual items, you do not need to input every single part of the tool to get results. You could just have a small collection drive or a small reuse drive and use it for that. So that's been extremely useful as well. So now I'll just give a few reflections on the specific aspects of the tool. The most useful aspect by far was the collection and diversion from the landfill, because it's data that's more or less easily accessible to waste picker groups in general and not just particular to Swatch. It's something that waste picker groups will have a good hold on, or even if they don't, will be able to collect, because that's their main point of impact. We've been able to use that one particularly for almost every project and every small and big project that we are undertaking. Transportation works well in Pune because we are offsetting the primary transport that the municipal corporation would be forced to do in the absence of the waste picker cooperative. So in Pune's case, in Swatch's case, the transportation metric is pretty helpful for us as well to make the case for Swatch waste pickers to cover. Right now, they're covering about 70% of the city, but to make the case that Swatch waste pickers should be used for this first leg of transport. And this not only saves costs for the corporation, but also saves on greenhouse gas emissions. Sorting also was a very well-suited counterfactual to the Pune city case, because what happens in Pune after the waste pickers recover the dry waste, the remaining dry waste, some of it does end up at material recovery facilities,
where mechanical sorting is employed. So in the absence of the Swachh waste pickers, all of this would be going to those energy intensive sorting systems. So this also mapped on very well to the work that we are doing in Pune. The most challenging by far was to collect data for open burning. It was the most difficult to estimate, but notionally we were pretty confident that the work of the waste pickers was having a major impact on open burning, because in places, especially like some slum settlements and in the outskirts of the city, where waste collection systems don't really exist, citizens are left with no real choice to get rid of the waste. And they either end up in just being openly dumped and eventually burned, or just being burned directly. So even though it was difficult to estimate, we found that it was really important to try. And we did this through conducting interviews in one slum settlement. We didn't get very good, very strong data. There's a lot of underreporting because open burning is illegal. And so there's a lot of perceived threat to report this accurately. But the reason for doing this, and like Taylor said, it has the biggest results within the tool and is one of the most overlooked parts of the waste pickers' impact. Waste collectors, even when they operate informally, are picking up waste, oftentimes in places where waste collection systems do not exist. And if they are diverting dry waste, plastics and paper especially, those are the types of waste that would end up getting burnt and causing a lot of black carbon emissions. So though it may be difficult for advocacy reasons, one of the biggest learnings from this using the tool is that it makes a lot of sense to try and quantify diversion from open burning where possible, because it is a major source of contribution of waste pickers to the environment, which in absence of something like this, we would not be able to estimate and would not be able to make the case for. We also had a little bit of an issue with the landfill to get a baseline of what the landfill data was like. Similar to open burning, actually, because the landfill is officially not supposed to be there in Pune. The corporation doesn't have official data on the landfill and is not willing to share official data on the landfill. It's supposed to shut down the landfill. Open dumps and open landfills are no longer permitted. So it really creates a problem to estimate the impact. We do know that there is waste going to the landfill, that there is some amount of waste burning at the landfill. But when you have on paper bans of these kind of things like open burning and landfills, it does make it difficult to quantify our impact where it actually is pretty large. So it is a slight struggle, but the real learning from the tool is that it really is worthwhile to quantify these wherever possible. Maybe this is scope for researchers and students to estimate, especially for something like open burning, to give waste picker groups something to work with when they're making the case for their contribution to the environment. Thank you. I'm happy to answer questions later about specific ways that we collected the data. Thank you, Lubna. It was a very interesting presentation. I would like to invite Maria from Colombia, ANR, and they have also used the similar tool, and she will be sharing their experience there. And then we'll have the two waste pickers who have requested that they would like to speak, and I'll invite them one by one. Maria, and then after that, Claudia. Muy buenos días, desde la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia y de la Asociación de Recicladores de Bogotá. Quiero presentar un cálido y fraternal saludo al panel número 1 que me antecedió, a todos los recicladores de oficio del mundo, por todo su gran esfuerzo, no solo por defender su trabajo, su oficio, por defender la permanencia en un oficio que han construido por décadas, por generaciones, familias completas, generaciones completas viviendo oficio, sino también su lucha en la incidencia en las políticas públicas mundiales y en cada uno de sus países. Todo mi reconocimiento, todo mi reconocimiento a su dignidad y a todo su proceso de lucha. Y pues como le dicen en los encuentros
Los recicladores, si no hay fronteras para los que explotan, tampoco deben haber fronteras para los que luchan. Entonces, un saludo a los organizadores de este panel, nuestro agradecimiento por la invitación, al esfuerzo que hace la Alianza Global Mundial por tejer redes mundiales de recicladores, lo cual es un esfuerzo muy loable. Paso entonces a compartir pantalla, no me detendré muchísimo en el tema metodológico, ya que los compañeros que me antecedieron, Taylor y los coaches de partner, hicieron pues ya una semblanza de lo que ha sido toda la metodología. Entonces paso a compartir pantalla de Colombia, de cómo nosotros aplicamos el instrumento. Hola, María Eugenia, perdón. ¿Podría cambiar su canal de interpretación y ponerlo en español, porfa? Yo lo tengo en español. ¿Está en español? Sí, señor, yo lo tengo puesto en español el canal. Dale, ok, gracias. Es que Muy amable. escuchamos español en inglés en el canal de inglés, pero voy a ver qué pasa. Sí, yo tengo el mío en español. Dale, entonces está perfecto, gracias. No, a usted. Bueno, estamos pues en el seminario Salvar el Clima, la contribución de los recicladores para tener un planeta más limpio. Estamos nosotros exponiendo nuestra experiencia, lo que ha sido la calculadora de gases de efecto invernadero, mitigados por el trabajo de los recicladores de oficio. Una herramienta, queremos insistir mucho en esto, que fue lo que acabaron de presentar los técnicos de Partner y por luego Taylor, la herramienta para calcular las emisiones de gases mitigadas por la actividad de los recicladores de oficio, y vamos a presentar pues muy rápidamente unos antecedentes de dónde viene todo esto, y quiero hacer un énfasis muy grande frente al soporte técnico que tiene la calculadora, que trabaja con datos que aporta el panel intergubernamental de expertos, todo lo del IPCC. Nosotros en este caso, pues también cómo esto aporta en las políticas nacionales de mitigar las emisiones en nuestro país, que el Ministerio de Medio Ambiente Colombia se comprometió a que va a mitigar el 20% de las emisiones al 2030. Y obviamente cómo esto se traslada a las políticas locales, departamentales y municipales, que son todas las tendencias que muy bien lo expresaron todos los compañeros recicladores del panel número 1. Aquí están los diseñadores de la calculadora, la herramienta, como todo el trabajo de los recicladores en este caso, las emisiones evitadas, y quiero en esto hacer muchísimo énfasis en que la principal contribución de los recicladores es que es un trabajo especializado en la recolección de los materiales, y las cantidades de materiales que recogen, las calidades de los materiales y el máximo aprovechamiento posible de los residuos en todas las ciudades del mundo. Aquí es una herramienta, ya lo expresaron, que muy sencilla, de fácil uso, pues es un poco el ejercicio que hicimos nosotros en las pruebas, de ir generando la capacidad instalada para que se nos vuelva un instrumento permanente de análisis de datos. ¿Qué variables analizamos? Ya también lo expresaron anteriormente en la metodología, las emisiones evitadas de los sitios de eliminación, en este caso para la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia, pues es una ciudad que tiene más de 8 millones de habitantes y que genera más de 8.000 toneladas día de residuos que van dispuestos a los rellenos, al relleno sanitario Doña Juana, y pues cómo el trabajo de los recicladores aquí contribuye. Las emisiones evitadas por el tipo de transporte que tienen los recicladores, como presentaban las fotografías, en un alto porcentaje de extracción humana a sus vehículos de transporte, las emisiones evitadas debido a la sustitución de materias vírgenes a través del reciclaje de todo el oficio, y las emisiones debido a la clasificación, procesamiento, que es menos intensivo en el uso de energía, pero acá es donde también debería entrar una valoración económica de los aportes en trabajo de los recicladores, si no hay uso intensivo de energía, pero cómo esto se podría trasladar al uso intensivo de la fuerza de trabajo de los recicladores,
y las emisiones evitadas por el desvío de los residuos sólidos urbanos de la quema a cielo abierto. Esto ya lo presentaron anteriormente, pues es tomado de todas las instrucciones de herramientas de cálculo de las variables que les acabo de contar. Esto es cómo está estructurada la herramienta, que ya también lo presentaron muy bien el técnico de Partner, para nosotros dividido en 4 grupos de trabajo: cuáles son los datos de entrada, cómo se hacen los cálculos, cómo son estos resultados y supuestos, y cómo son los factores de emisión, que no me detengo porque ya lo presentaron muy bien. Aquí la imagen del instrumento de la herramienta, ya nos hicieron Partner un recorrido muy exhaustivo por toda la herramienta, por cada uno de los elementos, teniendo en cuenta que es la versión 2.0 de cómo está constituida, estructurada y diseñada. Y aquí quiero hacer un poco más de fuerza en cómo trabajamos nosotros. En Colombia, los recicladores han sido reconocidos como prestadores del servicio público de aseo en la actividad complementaria de aprovechamiento. Ese reconocimiento son el resultado de más de 30 años de lucha de los recicladores organizados en Colombia a través del Movimiento Nacional Colombiano de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia, por más de 11 regionales por todo el país, más de 100 organizaciones de base de recicladores de oficio afiliadas a la organización. Y para el caso de la calculadora la aplicamos en una organización de base de la ANR, que es la Asociación de Recicladores de Bogotá, lo cual solo tomamos datos de nuestra organización. Tenemos una plataforma de pesaje en línea que es propiedad de la ARB, donde se cargan todos los datos de aprovechamiento, las toneladas, las cantidades de materiales aprovechados por cada uno de los recicladores adscritos a la prestación del servicio. Hay una plataforma SUI, que es el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia, donde se cargan las toneladas efectivamente aprovechadas por los recicladores de oficio en la prestación del servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento, en la actividad complementaria de aprovechamiento. Quiere decir que estos son los datos oficiales del aprovechamiento, insistiendo que solo estamos trabajando con una organización de recicladores, siendo que la ciudad tiene muchísimo Hola más María recicladores. Eugenia, perdón por interrumpirla, pero nadie puede comprender en otras lenguas que se pasa un problema que no sabemos cómo arreglar, pero ¿sería posible que vaya en interpretación, elija mutar el audio original, por favor? Tal vez para que intentemos hacer que las 2 lenguas no estén al mismo tiempo. ¿Qué debo hacer? Me disculpa. En el canal de interpretación, que puede ver todos los idiomas, hay una opción para poner el audio original en mudo, ¿verdad? Luz, ¿se puedes tal vez explicar mejor en español? Porque no sé si... No logro conseguir hacer el cambio que precisa. Es que... En el globito déjame que ver. dice interpretación, ahí abajo donde eliges español o inglés, que sea, cuando aprietas esto, aparece todos los idiomas, y ahí al pie de todo esto hay una opción para mudar el audio original. ¿Ves esto? Eso. Está abajo de la lista de idiomas. Silenciar el audio original, se dice en español, creo. Entonces debe estar con el canal de español seleccionado y también con el silenciar el audio original seleccionado también. No es posible la ayuda técnica de ustedes desde allá del control. Todo Porque bien. aquí no lo... Yo creo que podemos continuar porque podemos entender en inglés. Edu, ¿no? Vale, gracias. Gracias, María. Puedes continuar. Bueno. Y tomábamos los datos técnicos de estudio de entidades gubernamentales
que daba todo el soporte a la trazabilidad de la información que estábamos generando. Y el ejemplo del resultado preliminar, pues ya lo vinieron presentando Taylor, el compañero técnico de Partner, de cuáles fueron nuestros resultados para el caso de la organización de la Asociación de Recicladores de Bogotá, cómo impactó para nosotros en este caso la cantidad de toneladas que nos exponen en el relleno sanitario, pues esto es lo que estaría también mitigando los gases, en este caso en las toneladas equivalentes a 407.749 un total, que es un impacto fuerte en términos de lo que proporciona el oficio de los recicladores. Y tenemos ahí como cuáles fueron los principales aportes de la calculadora para el caso de nosotros en Colombia, que es muy fuerte el tema de incidencia en política pública, cómo la aplicación de esta herramienta pues nos da a nosotros cifras propias que nos permiten incidir de una manera mucho más fuerte y con datos, con números técnicos del aporte del trabajo de los recicladores de oficio y la forma de medir no solamente las toneladas que efectivamente están echadas en el servicio, sino la remuneración por externalidades positivas que aporta este oficio, así como la visibilización de los recicladores como un actor relevante. Lo escuchaba en la compañera que me antecedió, en lo que contribuye el oficio de los recicladores, siendo el primer eslabón de la cadena, son siendo el contacto con los residuos y cómo también aumenta la vida útil en los sitios de disposición final. Y entonces, pues para nosotros es fundamental que en Colombia los recicladores ganaron la remuneración como prestadores, pero que se paga por los costos que los recicladores ahorran a las empresas recolectoras de basura. Y en este caso para nosotros, por eso la calculadora ha ayudado a introducir y presionar porque se reconozcan los costos ambientales reales que evitan los recicladores. Queríamos hacer como mucho énfasis en por qué para nosotros ha sido tan valioso este ejercicio y por qué estamos buscando dejar la capacidad instalada en la organización de recicladores para que posteriormente sean ellos la que la sigan manejando y utilizando, porque ha sido para el tema de generación de datos propios una herramienta muy potente, teniendo en cuenta que aquí competimos con las empresas privadas de aseo que hacen la recolección, transporte y enterramiento de los residuos, cuando los recicladores lo que hacen es recolectar, transportar y aprovechar. Entonces, no siendo más, me disculpo las fallas técnicas del tema de la traducción. Intenté hablar despacio para que fuera posible la traducción, pero pues querían cómo fue nuestro ejercicio en Colombia. Muchísimas gracias. Hi, I would now like to invite Claudia. She's also going to speak about climate finance and usage of the tool itself. I'm sorry for the interpretation issue. We had some issue with the panelist who was not able to figure out the interpretation. Claudia. Thank you. Do you hear me well? Yes. Right. I would like to, hold on, also present my screen in just a moment. Right. Thank you. Now that we've seen, especially from Vlad, how the calculator is used, now we can go on and discuss a few ideas about how to use the calculator and the methodology to try to access climate finance by waste picker organizations. Unfortunately, we have to start with the obstacles that stand in the way of accessing climate finance. The first obstacle is related to access to voluntary carbon markets and to obtaining and trading carbon credits. This is largely inaccessible due to the process of issuing the carbon credits being
a very long and bureaucratic process, which can take up to years before any benefits are seen and before the carbon credits can be sold. There can appear all sorts of delays caused by all sorts of issues. For example, staff changes at the carbon standard that emits the credits, or methodology changes, and so on. This causes the entire process, to be a very high investment in terms of monetary costs and time investments. And this is an effort that is a supported effort even for the private sector. For example, there are fees related to registering and verifying the project, fees related to the constant monitoring that is necessary for the project and the validation of the monitoring results. And of course, there are also fees for issuing the credits for every credit issued, and then also an additional fee for every credit transacted. And lastly, the concept of additionality is problematic as well, because the submitted projects need to provide benefits that would not have happened in the absence of the project. Given the activity of the waste picker organizations is part of the current status quo, of the current baseline, even if it's recognized or not by authorities, it means that from the start, the project submitted needs to be an investment into something new. For example, into extending the collection and sorting capacities of the waste picker organization. However, there are some opportunities. These are related to carbon credits, which there are some carbon credit standards that emit credits ex ante. So before the activity of the project itself starts. These are credits for future estimated mitigation benefits. And of course, after the project is finished, if the results exceed the expectations, there can also be some more credits can be issued. But of course, from the get-go, the estimations will need to be very conservative, so as not to prevent overestimation, and of course, issuance of credits for mitigation benefits that were not achieved. An example would be Climate Action Reserves program, which is called Climate Forward. Another opportunity is to get involved in national or international plastic credit system. An example would be Vera's new plastic standard, where project proponents receive credits that can be transacted, just like carbon credits, for every ton of plastic waste that they collect and process. This is part of the international voluntary plastic market, but there are also national plastic credit systems, which are usually tied to extended producer responsibility systems, where plastic producers and distributors are forced to support the costs through additional fees for the collection and treatment of the waste resulting from their activity. One way to implement EPR systems is through plastic credits, where they are compelled to purchase plastic credits from the national market based on the quantity of plastic that they produce or trade. And local or national organizations or institutions that are certified by authorities to collect that plastic can receive these plastic credits based on the quantities that they collect. And they later on can sell these credits. Last but not least, we can talk about accessing climate finance through development aid from international financial institutions.
Most of such projects in the waste sector are centered on diversion and treatment of organic waste, as it is the cause of most GHG emissions in the waste sector. So these projects are usually centered around composting or other forms of treatment, on improving landfilling conditions and capacities for capturing gas in landfills and so on. Still, there is potential to more strongly include the informal waste sector into waste-related projects as an important actors. For example, by taking into consideration the informal waste sector when devising schemes for extended producer responsibility, using the waste picker organizations to promote waste source separation, because as we've seen, waste pickers can identify the value of each different waste stream, for example, as we've seen in the case of clothing. This can also be done by contributing to diversion of recyclables from landfills, which is already being done by the informal sector, but this can be recognized and formalized. The mitigation benefits, of course, can be pointed out to using the methodology to put numbers to these claims. And lastly, waste picker organizations can contribute to implementing circular economy measures by promoting recycling and reuse of the different waste streams and thus reducing landfill waste. Another important point is combating incineration and open burning by comparing the greater benefits of achieved through the waste pickers activity versus the lower benefits, the lower mitigation GHG reductions that are achieved through incineration. This is an important point because most international financial institutions do not support projects that include incinerators in the waste value chain. So by driving this point forward that the informal waste sector is an alternative to incineration, this can help access international climate finance. An example of a financial institution that is open to such measures is NAMA facility, because it supports projects in the waste sector based on the greenhouse gas reductions that they can achieve in order to contribute to national carbon neutrality goals. A point can be made using this methodology to national authorities that the informal sector can help achieve those targets by reducing greenhouse gas emissions. Overall, we would say that accessing climate finance will be a difficult task that requires a lot of convincing to national authorities, but waste picker organizations can rise up to this and showcase their contributions using these methodologies. Thank you. Thank you, Claudio. It was a nice discussion about the finance and the money. And it is for waste pickers organizations, it's also useful when we are working on our proposals. It will be a useful tool to add that element of how much carbon reduction each of our projects ends up in doing. And that's another way of promoting the programs which we are undertaking and raising resources for them. We had one panelist, Ramdan, who couldn't join earlier, and he's also part of the Global Alliance of Waste Pickers. He's from Kibra Waste Pickers Organization, Kenya, and I will give him a few minutes. And then I have another colleague from Chile, Soledad, who has also requested for a few minutes, and I will request both of you if you can make a brief presentation within 5 minutes, and then we can have a quick vote of thanks and reflections on the discussion here. Thank you, Ramadan. Yeah, hello. Hello, am I audible enough? Yes, you are audible. Yes, my name is Ramadan Said. Yeah, my
My name is Ramadan Said and I'm from Kenya, representing Kibra West Speakers. And today is such an honor coming here and speaking to all of you. And for this opportunity, I say thank you. So in Kibra, being the largest slum in the world, we have several challenges that usually affect our ongoing day-to-day activities. In Kibra, we don't have a designated dump site. The only thing the county official or the local authorities call it is a collection site. So with a population of over 2 million people, we can't actually manage and recycle this waste like efficiently like we are supposed to. That's why we came up with this Kibra Waste Pickers Association. Yeah. In this, we have incorporated more than 30 waste pickers groups and bring it down to a larger or an umbrella that supports each and every sector in Kibra. Now the thing that we did to actually try to manage waste or try to reduce the carbon emission is to start sorting from the household, start sorting from the source. Now, as before, we actually were mixing e-waste, we are mixing food, we are mixing plastic together, and then bringing it all to the collection site. Now we've realized one thing. Doing all this with all these chemicals coming from the e-waste and everything, it usually affected our soil and our water, making it like we have a high number of cancer patients now in Kibra because of the pollution to our water and our soil and waterborne diseases. Now, after actually starting sorting from source, now the number has significantly reduced to a manageable number, because now we give, like, our residents, we give them 4 bags, 1 bag for you to put your food waste, another bag for you to put the e-waste, another bag for metals, and another bag for we can say plastics. Yes. Now for this, it has actually helped us gather a lot of data that will actually help us to manage waste effectively. And then us being in a group has actually managed us to give us a bargaining power with the county government and the local authorities. Now at least our voices are being heard. Yeah, being together now gives us another power for us to, like, give us let's say a collective bargaining power in the waste management cycle. Now the local authority are starting to take point, are starting to recognize us as waste pickers, and are starting to recognize our role in the waste management cycle. Yeah, for now, like we've already been in connection, like, over 1 year as a group in Kibra Waste Pickers. Before, we usually used to do it several groups, and then right now, after collecting all these recyclable items, we still have another bargaining power, setting the price that we want on these plastic, metals, and everything, so that it comes back to us as a source of income. We can actually dictate it because we are part of the market now. We are part of the players, you get. So, like, all this, and we are still researching and we're still learning, and with more input from you guys, from global waste speakers and from all these countries, we can learn more and we can actually implement to make it better. Because right now, the only thing that usually goes to the landfill in Nairobi from our side is only Pampers. Yeah, we call it diapers only. All this other waste, we reuse it, we recycle it, other products from the same. So the only thing that actually comes from our side right now is just the diapers. Now, because we haven't found a solution on how to recycle the diaper. But if we got the solution for that, we could say we are up to now like 100%, but for now, we're actually operating at 80% full recyclability, because we still haven't found a solution for diapers, and then the other solution for sanitary pads and sanitary towels only. So yeah, thank you so much. Thank you, Ramadan. We were hearing from Kenya, and now I will invite Soledad was not in the list of speakers, but she requested, and we believe that it will be nice to hear from the colleagues in Chile. So I request Soledad to unmute herself, and then she can take 5 minutes, and then we will conclude the session. Soledad?
Hola, ¿me escuchas? ¿Estás llamando tú? Yes, we can. ¿Me escuchas, Kabir? Yes, we can hear you. Bueno, yo estaba invitada, no, estaba invitada, soy parte del grupo que estaba ahí anotado dentro de los que iban a exponer. Soledad Mella es mi nombre. Pero quiero mencionar con respecto a lo que se ha hablado hasta ahora y tratar de entender un poco el escenario en que nos encontramos hoy día frente a un COP26. Un COP26 donde están los grupos poderosos de todo el mundo, responsables del daño y del impacto medioambiental que se ha generado a nivel mundial, y que hoy desesperadamente buscan soluciones, pero soluciones que solamente son discursos y no son reales y concretas en la práctica. Entendemos que ya llevamos 26 encuentros donde se han reunido los poderosos hablando de cómo mitigar el impacto medioambiental y de cómo hacerse cargo del daño que han causado a nivel global. Pero la verdad de las cosas es que nosotros nos damos cuenta de que realmente no existe ni deseos ni de voluntades de cambiar el escenario que tenemos hoy día. Porque a pesar de las miles de formas y leyes que se quieren implementar en los países para poder mitigar el impacto medioambiental, el modelo económico sigue siendo el mismo. Mientras no cambien el modelo económico extractivista, monocultivista y neoliberal, va a ser sumamente imposible que todas las COP que quieran realizar y organizar pueda haber una transformación real y clara frente al tema del impacto medioambiental. Se habla de los recicladores de base como un ser humano externo al impacto medioambiental. Se habla de los recicladores de base, de cómo se pueden involucrar o cómo deben ser parte de un proceso. Perdónenme, pero los recicladores de base hace muchas décadas que nos estamos haciendo cargo de esto. A nosotros no se nos puede incluir en algo que ya llevamos haciendo tanto tiempo. A nosotros no se nos puede decir cómo podemos ser parte importante de algo que nosotros hemos tratado de mitigar hace mucho. Decirlo honestamente, decir a lo mejor años atrás no teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo, porque era una labor de trabajo, de poder tener alimento para nuestros hogares. Pero hoy día sabemos la labor tan importante que hemos hecho, que no solamente fue económica para nuestra vida, sino que también fue económica para los países, porque de alguna forma u otra hemos mitigado el impacto económico que genera la cantidad de residuos que ha generado la industria, pero sobre todo el impacto que hemos generado en términos medioambientales, limitando y evitando la huella de carbono de la que se habla hoy día de esta calculadora. Somos parte del éxito de que esta huella de carbono no sea mucho más grande de lo que debería ser hasta ahora. No hay forma de cuantificar las miles y miles de toneladas que hemos evitado que terminen en un vertedero o en un relleno sanitario, emitiendo esos gases tóxicos que permiten aumentar la huella de carbono. Nuestra forma de trabajo fue siempre y ha sido siempre artesanal, caminando por las calles, recolectando los residuos, llevándolos uno a uno a nuestros territorios, a nuestros hogares o a nuestros puntos de acopio, evitando así también una huella de carbono que se genera a través del transporte. Hoy día se nos ve a los recicladores de base como seres humanos ajenos a un impacto tan importante como es el impacto medioambiental que existe ya en el mundo. Pero le quiero decir a todos y a todas que no importa las COP que generen, pueden generar 26 más, pero mientras no haya una voluntad y un compromiso real de los estados del mundo, esto va a seguir siendo así. Hoy día la voluntad es por nuestra propia persona. Nosotros, los chilenos, los extranjeros de cada país, a todos los hombres y mujeres que viven en el mundo, estamos obligados a hacernos cargo. Pero nosotros, insisto, los recicladores y recicladoras de base, catadores, y los nombres que nos han puesto, somos los que nos hemos hecho cargo de esta huella y de este impacto medioambiental que se ha generado a través de los estados, a través de los gobernantes. Hablar de los recicladores de base, cómo pueden ser involucrados, es una falta de respeto.
Nosotros estamos involucrados, no hoy día, no ayer, hace muchas generaciones. Nuestros abuelos fueron recicladores de base y nosotros seguimos el camino de esa senda. Hoy día nos seguimos haciendo cargo, más conscientes que antes, de la importancia de nuestra labor, del impacto que generamos. Y necesitamos y exigimos ser reconocidos. Exigimos que se inviertan recursos en los recicladores de base. Quieren cambiar esta huella de carbono, quieren detenerla. Quieren detener el impacto de basura que se genera en los vertederos, inviertan en los recicladores de base. Pongan infraestructura, pongan maquinaria necesaria para que nosotros recolectemos aún más cantidad de residuos. No existe forma de cuantificar la labor de un reciclador de base y ser pagada por el oficio que hemos hecho durante generación tras generación gratuitamente a cada uno de los estados de este mundo. No existe forma. Solamente hoy día lo único que exigimos y pedimos como recicladores de base es que se tome en cuenta que la labor nuestra no es algo fortuito, que la labor nuestra no es algo que se pueda incluir. La labor nuestra existe, es un oficio, y es un oficio antiguo, y es un oficio que ha dado señales claras de cómo se deben hacer las cosas en el mundo. Hombres y mujeres, en las manos en la basura, contaminándonos de plomo, contaminándonos de arsénico, contaminando de un montón de metales, asumiendo la responsabilidad de las enfermedades, asumiendo enfermedades graves de nuestro cuerpo, malformación de nuestros huesos, por la fuerza desmedida que hacemos para poder recolectar estos residuos. Y hoy día ven cómo se puede incluir al reciclador de base en esta cadena de la tan llamada economía circular, la cual hemos hecho década tras década. Somos el impacto real del ambiente, somos los que realmente nos hemos hecho cargo, somos los que realmente asumimos una responsabilidad frente a nuestra madre tierra, frente a nuestro planeta, frente al agua, al recurso vital que no debe ser negado para ningún hombre y mujer del mundo, pero hoy día es limitado por la responsabilidad del extractivismo, del monocultivo, de la contaminación que se ha hecho desmedida. Y hoy son los mismos que han contaminado el planeta los que están decidiendo cómo dejar de contaminar. Es una vergüenza. Somos nosotros, los hombres y mujeres, que hemos evitado que esto siga en aumento, los que deberíamos estar sentados ahí discutiendo y tirando señales claras de cómo debe ser el camino, porque nosotros hicimos ese camino, porque nosotros tenemos hecho ese camino. No intenten crear una rueda, no inventen una rueda nueva, porque la rueda ya nosotros la inventamos, nosotras y nosotros, los recicladores de bases del mundo. Nos hemos hecho cargo de su basura, nos hemos hecho cargo de su contaminación, nos hemos hecho cargo de valorar algo que ustedes nunca valoraron. Y hoy es nuestra responsabilidad decírselos a ustedes en su cara. Somos nosotros los responsables de que el mundo aún siga vivo. No los gobernantes, no la industria. Somos nosotros los recicladores de base. Eso es lo que yo quería aportar. Agradecer que se haga un cálculo de huella de carbono del impacto medioambiental que generamos nosotros los recicladores de base es fundamental, porque es la única forma que se cuantifique el valor de nuestro oficio, nuestro trabajo, que es mal mirado, no es pagado, no se reconoce como un trabajo. Y hoy estamos en esa lucha. Hoy estamos en la pelea de no desaparecer como oficio frente a las leyes capitalistas que se están invirtiendo en nuestros países. La ley RED es una ley empresarial que viene a dejar fuera a los recicladores de base del manejo y uso de los residuos. Por eso hacemos un llamado. Por eso yo quería intervenir en este espacio, porque creo que es fundamental que más que teoría, que más que tecnicismo, es mostrar lo humano y deshumano que estamos viviendo en este minuto en nuestros países. Lo humano es reconocer lo que es bueno, lo humano es valorar lo que es bueno, lo humano es darle el lugar que corresponde a lo bueno que se ha hecho, y lo bueno que se ha hecho lo han hecho los recicladores y recicladoras de base del mundo. Ese es mi llamado a tomar conciencia, a valorar, a respetar
y a poner el lugar que corresponde a nuestros hermanos y hermanas recicladoras de base de todo el mundo. Nuestra labor es importante y lo vamos a seguir haciendo pese a todas las limitancias y condiciones que pongan, pese a la contaminación, pese a la posibilidad de morir por algún tipo de residuo que venga con contaminaciones mucho más altas de las que hoy día ya tenemos en nuestro cuerpo. Muchas gracias. Thank you, Soledad. I'm extremely sorry and sincere apologies from my side. On my notes, when I was preparing for the panelists today, I forgot to write your name, but it was there in the list given to me. So I'm sorry about that. You were part of the panel itself. What Soledad has shared is the conclusion of our discussion. I am really sorry to Abdul Wahab from Nigeria, who has requested the floor. We have this session. Alice, we can hear you on English channel. Can you change your interpretation? So we are closer to the end of the session, and we heard from the waste pickers, their stories, their vulnerability, how waste picking as an occupation is a form of resilience they work in, and this occupation, through their work in recycling, they also contribute to reduction in carbon emissions, and they're also having some key asks about how the adaptation system should be in place, whether it's about building an infrastructure or supporting cloth recycling, whether it is about talking about sorting as basic as start sorting the material from the household level. Then we also have waste pickers who emphasized on the idea of organizing, the fact that we need to organize ourselves for collective bargaining. To come in this space, we need to be together. So all of us are thankful to the panelists, the audience who have joined us, who have stayed with us so late. We have had the pleasure of having panelists from all the 5 continents. We had participants from Indonesia to Chile and Colombia. So it was different network, different regional networks, national networks, members of the Global Alliance coming together. We are also thankful to the interpretation staff who have supported in the interpretation. We had a lot of technical glitches, but we managed to pull the event together with all those glitches. We are quite thankful to you for your support and time. And then we thank the ICAD team and the Resilience Hub, Mehdi and Fahad, who have been working with us to set up this program. So it was great to have all of you here. Thank you.